Primera predicción. Peggy 18. Peggy 18. Ahí está. Sí, buenísimo. Bueno, ya es tarde, Molder. Podríamos haber hecho una así. Una predicción. Esto es... ¿Esto qué es? Esto es un musou. Fire Emblem, sí, Fire Emblem Warriors, un musou. Este no me interesa mucho. I will not allow it to perish with you. I seek to destroy the irrational power structure that shackles Fodlan. If the kingdom is ever to part ways with our bloody past, this is the path we must walk. I have ambitions, Edelgard. Real ones. Tengo una empresa de informática, Banter. Una empresa de informática. Will you sit around and wait for a miracle? Or will you help me seize control of my fate? Hola, Joseo. A mí no me gustan los musou. We shall fight. We shall survive. And we shall win a glorious future for Fodlan. No me gustan los musou. I won't make the same mistake. El fondo lo hizo Joseo. Revenge is not a sin you take for someone else. You seek revenge to slake your rage and heal your wounded heart. I know you are prepared to do whatever that you must. Ahí está, he hecho una predicción, ¿eh? 皆さん、こんにちは。任天堂ダイレクトの案内役を務めます、高橋です。最初にご覧いただいたのは、Un musou es un juego en el que, por lo general, un solo personaje tiene que enfrentarse a ejércitos muy grandes, como por ejemplo el de Legend of Zelda. El Warriors, el Illusion Warriors. Esto es Advance Wars. Está bien. Van a darnos fecha, ¿no? Está bonito, aunque es un poco el ego, ¿no? Bringing even more charm to these characters. You're gonna get hurt. I see right through your plans. Another full campaign awaits in Advance Wars 2. Eres un remake del 1 y el 2. And more diverse terrain can be leveraged for additional tactical opportunities, like blasting through pipelines to cross into enemy territory. In both campaigns, you can fast forward gameplay and rewind your turns for a smoother tactical experience. Flex your strategic muscles outside of both campaigns with additional modes. Go for high scores in the War Room. Create and share custom maps in the Design Room. Or battle friends and frenemies in local and online multiplayer. Advance Wars 1+2 Reboot Camp marches onto Nintendo Switch April 8th. El 8 de abril. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. En marzo ya tenemos Kirby, en abril Advance Wars. Explore an infinite ¿Qué? ¿Van a meter el No Man's Sky en la Switch? In No Man's Sky, every star is the light of a distant sun. Each orbited by planets teeming with life. Tenku, konnichiwa. Travel to planets of your choosing in this infinite, procedurally generated universe. Here, you'll discover no se ve mal, lands. No se ve mal, la verdad. Been seen before, and may never be seen again. To survive, you must o sea, se podría ver peor. And even your own place to live. In this living and breathing universe. No, está en inglés. Pero tiene subtítulos. Factions vie for territory. Pirates hunt No, no va a ser en la nube, se ve pixeladísimo. And the authorities are ever watching. Y le faltan frames por todas partes. Your journey may be fraught with danger. No es en la nube, ¿cómo va a ser en la nube? Se ve pixelado. Traitor.
Está a 480p. Explorer. How will you live in this universe? No Man's Sky lands on Nintendo Switch this summer. Este verano. Bueno, no está mal. ¡Ah! ¡Strikers! ¡Un Strikers! Este sí es bueno, ¿eh? Este sí es bueno. Por fin un Strikers. Mario Strikers Battle League Football. Prepare. Por fin, por fin, por fin. Ya era hora, ¿eh? Se habían tardado mucho. Este sí lo quiero, ¿eh? Ya el Striker de la Wii lo jugué muchísimo. The main rule in this sport is to rule the field. Try to score more goals than your opponents. There are two things to keep in mind that'll help you with your strategies. First, the gear you equip. It changes not only your appearance, but also your stats like speed, strength, and pass accuracy. Customize as you see fit. Second, the Hyper Strike. To activate this shot, grab an orb when it appears on the field and charge it while your opponents are distracted. Me gustan mucho esas animaciones, ¿eh? And you'll score not one, but 2 goals. Y hace solo 2 goles. Con el Striker de Wii hacía 80 goles. 8 jugadores en una sola consola, ojo, Como el Smash. Online play will have an online club mode. Join an in-game club and compete for placement in the rankings. Up to 20 players can join a club. So create your own and invite friends and family to play alongside you. Or join an existing one owned by other players. Try to become the world's top club. With items, tackles, and hyper strikes, anything goes on this field. Mario Strikers Battle League Football launches on Nintendo Switch June 10th. Pre-orders begin on Nintendo Wii Marzo, Shop Kirby. after this Abril, presentation. Advance Wars. Junio, マリオストライカーズの Strikers. 最新作が登場します。何でもありの格闘サッカーにぜひご期待ください。続いてはこちらをご覧ください。¿Bayonetta? Muy pronto para mostrar Bayonetta, ¿no? Splatoon. Splatoon viene en julio. Están dando fechas en orden, La verdad es que Splatoon es un juego muy veraniego también. Cooperativo, ¿no? Es como modo PV. Sí, Strikers en junio. La música es un poco rara, ¿no? La música es un poco rara. Lanzar un enemigo. Me gusta que hayan metido PvE.
Me agrada la idea. Vamos a hacer goles, ¿no? Vale. El sonido es horrible. Pero es así a propósito, ¿eh? Es la idea que quieren transmitir, creo. ¿Qué es eso? Salmon Run, Next Wave. ¿Esto qué es? ¿Una expansión? No sé qué es. ご覧いただいたのはスプラトゥーン3の協力モードサーモンランネクストウェーブの映像です。ラストにはこれまでに報告されていない巨大鮭の姿も確認できましたが、イカたちの運命やいかに。スプラトゥーン3はこの夏発売です。 En verano. Posiblemente en julio, Yo digo que después de... 引き続きヘッドラインをご覧ください。 Hasta aquí van a mostrar el Kirby. Bonzers at the ready. ¿Qué es eso? Wansers, no sé lo que es un Wanser. Es un juego de robots. Metal Warriors. A full remake of the first Front Mission game Ah, is Front storming Mission. onto Nintendo Switch. Un remake de Front Mission. In this tactical RPG, you'll pilot weaponized Yo jugué un machines Front called Mission en de la Bonzers Super and Nintendo, lead your battalion to victory. Y era muy bueno, la verdad. Gain the upper hand in battle by aiming for enemy parts to destroy. Mix and match various weapons and parts to customize your Bonzer. El de Super Nintendo lo jugué yo. Estaba muy Uncover bueno, the great storyline of this classic when Front Mission 1 Remake launches on Nintendo Switch this summer. And in the future, the sequel, Front Mission 2 Remake, Ahí también van a hacer will also la 1 y la launch 2 on van a Nintendo hacer. Switch. Hola Héctor, ¿cómo estás? Get set Bienvenido. for a high-octane Disney and Pixar combat racer. Dale F5 al chat. Es un bug. From the creators of the Asphalt series comes rip-roaring racing action across Disney Es un and bug de Pixar-inspired racetracks. Race as a legendary roster of El de lo characters on tienes. high-speed circuits, using each one's special abilities to battle for victory across Bueno, este the juego finish no. line. Choose Mickey Mouse for symphonic Ese Mickey Mouse le faltan Sully for polígonos, monstrous power, or Mulan for explosive maneuvers. Each racer also possesses powerful ultimate skills. Perfect A ver, no for se ve turning the mal, tables at the last second. Disney Speedstorm is a free-to-play game. Ah, es free to New play seasons added además. regularly, bringing more exciting Disney Es and free to Pixar play. characters, circuits, karts, and more. Plus, enjoy cross-platform play as well as split-screen and online multiplayer modes. Hombre, si es free to play no está Disney mal, Speedstorm races onto Nintendo Switch. Es de this summer. Gameloft. Es de Gameloft. Dive into these classic franchises on Nintendo Switch. Unleash the power of the Force El in this Kotor. classic Star Wars action Ah, no, este es adventure. Force Unleashed. As Darth Vader's secret El de Play apprentice, 2. you'll use devastating Force powers and lightsaber combos as you hunt down Jedi Masters on iconic planets. Upgrade abilities like Force Grip and Force Repulse, then combine them for even more Yo también lo jugué en destructive Play combos. 2. Use button controls or opt for motion controls enhanced from the original Wii version. You can also duel locally with a friend to determine who is the galaxy's most powerful Jedi. Star Wars: The Force Unleashed launches on Nintendo Switch April 20th. Pre-orders begin on Nintendo En eShop Wii. shortly after this Yo jugué el presentation. Force Unleashed The 2. complete Oye, saga después of de la legendary presentación, assassin ya lo tienen Ezio listo. Auditore da Firenze awaits in 3 critically acclaimed Assassin's Creed games. Bueno, Explore Renaissance Italy and 16th century Constantinople. compilación de la Interact with trilogía. historical figures and discover secrets of the Creed across 3 La games, trilogía buena, 2 dirían bonus short algunos, ¿no? films, and DLC. Plus, take advantage of enhanced features for Nintendo Switch on the go, including touchscreen controls, HD rumble, and optimized on-screen display. Assassin's Creed: The Ezio Collection launches on Nintendo Switch February Dirían 17th. todos. Pilot mobile suits in dynamic action RPG battles. Strange Gundam incidents Battle. called breaks are occurring across the Gundam universe. Find out what's causing them and restore the proper timeline. You'll lead 3 mobile suits in battle.
Enhance each suit with parts to improve their power. You can also battle alongside friends in online co-op multiplayer. SD Gundam Battle Alliance launches on Nintendo Switch this year. Oye, aún queda bastante, apenas llevamos 15 minutitos, Two worlds cross in the triumphant return of this RPG classic. ¿El Adbound? Ah, no, vale, es que me había asustado. Esto le gustaría mucho a la Candy. Pero también estamos viendo mucho refrito, wanders into an alternate world. Though it somewhat resembles his home world, he finds that he no longer exists here. How did this happen? What is this mysterious another world? Travel back and forth between both worlds. Ah, pero eso juego en la versión de Play 1, a mí que me cuenta. Lo emula. Characters can join your party. Depending on the choices you make. No, pero empezamos bien. Yo con el Strikers. Con el Strikers también, sí. Con el Strikers también estoy comprado. El Chrono Cross no lo he jugado nunca. Plus, Radical Dreamers, originally released on the Satellaview, is included. Ah, mira, ahí te meten. Experience the origins of Chrono Cross in this text-based adventure. Bueno, es como Chrono Cross, the Radical Dreamers edition, dashes and slashes its way onto Nintendo Switch April 7th. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this presentation. El Kirby. ¿Qué es eso? La verdad es que la música es muy Odyssey, What? No se lo pudo tragar, No se la pudo tragar. It's Kirby's latest unforgettable 3D platforming adventure, Kirby and the Forgotten Land. It all takes place in a mysterious world with an unusual mix of nature and civilization. To rescue the kidnapped Waddle Dees, Kirby sets off on a new adventure. Introducing Mouthful Mode. Inhale a car to zoom around. A vending machine to attack with juice cans. Un poco como Mario Odyssey, ¿no? Or become a piercing Sí. Como Mario Odyssey. Se transforma en cosas. New actions will be available for Kirby depending on the object he inhales. Enjoy exploring with new moves different from copy abilities. Copia habilidades como Capi. Even weaponize a mouthful of water, like this. Y es Splatoon ahora. As Kirby rescues Waddle Dees, Waddle Dee Town will continue to grow, and more resources will become available. Sunshine. At Waddle Dee's weapon shop, familiar copy abilities can be evolved. Evolve copy abilities to expand Kirby's range of attacks. They'll also change Kirby's appearance and make him even more powerful. Pero se ve que tiene muchísimas transformaciones, A mí me gusta, la verdad. Y a mí mi Odyssey me gustó mucho, o sea, más de lo mismo no me quejo, la verdad. Más de lo mismo no me quejo tampoco. Who are the Beast Pack? What are these enemies trying to do? King DDD. Can Kirby restore peace to this world? Kirby and the Forgotten Land. Aparecerá Meta Knight. Nintendo Switch, March 25th. Pre-orders are available now on Nintendo eShop. 25 de marzo. ご覧いただきました星のカービィディスカバリーはいよいよ来月の発売です。もう少しだけお待ちください。Sí. 引き続きヘッドラインをご覧ください。Llegamos por la mitad del evento y hemos visto ya bastantes cosas bonitas. 任天堂ディレクトをご覧の皆さん、こんにちは。バッターの大谷翔平です。こんにちは。ピッチャーの大谷翔平です。
任天堂スイッチ上で今回初めて MLB の Comercial muy japonés, ¿no? それではこちらをご覧ください。 Comercial muy japonés. MLB The Show is coming to Nintendo Switch. That means you can play modes like Road to the Show and Diamond Dynasty on your Nintendo Switch. But that's not all. You can even play Exhibition with a single Joy-Con. Sí, este juego es de PlayStation, sí. Que también salió en Xbox. Es un juego de béisbol, verás tú quienes lo compran. Tendrán que sacarlo en todas las plataformas para sacarle rentabilidad. Have friends that play MLB The Show 22 online matches on other consoles? No need to worry. You can invite them and play online. Multiplataforma y... I knew you were a true two-way player, but this is ridiculous. Sheesh. You're gonna have your hands full of games with these collections. 3 Kingdom Hearts collections are almost here. Otra vez. From Kingdom Hearts to Kingdom Pero se Hearts juega en la 3 nube. and the Remind DLC. Every En la entry nube. is coming to Nintendo Switch as cloud versions that can be played while connected to the internet. Relive or get to know these heart-filled adventures alongside Sora, Donald, Goofy, and more for the first time in TV, tabletop, or handheld mode. Kingdom Hearts Integrum Masterpiece for Cloud, containing all 3 game collections, soars onto Nintendo Switch shortly after this presentation. Each collection's cloud version will also be individually available on Nintendo eShop. Klonoa is coming to Nintendo Switch. Across dreamy side-scrolling levels, El Klonoa. run, jump, Está súper and bonito, hover, ¿no? while firing wind El bullets Klonoa to no es de grab and Sega. throw Era de enemies. Sega. Use each level's surroundings to your advantage. ¿De Play 1? Also, Klonoa 2 is included. Take on these great adventures when Klonoa Fantasy Reverie Series launches on Nintendo Switch July 8th. Es un remake esto, creo. We're so glad you're here. ¿Portal? Been here before? Either way, you're in for a puzzling treat. Bueno, no está mal. In these award-winning games, the portal gun is your key to surviving imprisonment in a mysterious lab. Create portals and warp to other areas to find... cake? Still unconfirmed. You can pass through portals, and so can cubes, lasers, and robots with Bueno, pero ¿qué nos va a contar el Portal? Todo el mundo ya conoce el Portal. The sequel adds in local, online, Si me pones Portal 3 ya nos volvemos locos aquí. and that part's no lie. Neither is the sentient robot monitoring your every move when Portal Companion Collection warps onto Nintendo No. Switch this year. No hay Portal 3. A classic comes alive. ¿Qué es esto? Esto... no sé, pero me gusta. Bien. ¿Qué es esto? No sé qué es. No sé qué es, pero lo quiero. ¿Es un Legend of Mana? Previously unreleased outside of Japan, the RPG Live Alive Live makes Alive. its overseas debut, now in HD 2D. No lo Multiple conozco, stories pero featuring different lo quiero. protagonists and time periods await. Se ve The order in muy which you bonito. Me tackle gusta them mucho is ese up estilo to you. artístico. Prehistory. A tribesman comes of age in a world without words. The Wild West. A wanderer with a bounty on his head fights for his life. Imperial China. A kung fu Sí, es master como el searches for a Octopath worthy Traveler. successor. Twilight of Edo, Japan. A shinobi undertakes an important Creo que dijo que no había salido de Japón este juego. Present day, a martial artist Red Dead strives to Redemption. become the strongest there ever Hey, was. Franbu preciosa. The near future, Bienvenida. a youth with psychic powers takes a stand against evil. The distant future, a newly built robot is swept up in a tragedy in space. What other stories are on the horizon? You will repay my loyalty in death! Live Alive launches on Nintendo Switch July 22nd. Pre-orders begin on Nintendo eShop shortly after this Qué pesados con las presentation. pre-order, Qué pesado con la pre-order. Ya sabemos, no me importa la いかが pre-order. でしたか？続いてはこちらです。 Todo el rato con la pre-order.
世代を超えてまた¿Qué? もお楽しみいただける Wii スポーツシリーズの新作 Nintendo Switch が登場しますこちらをご覧ください Here are the ¿Qué es sports eso? included in Nintendo Switch Sports. ¿Y los Mis? ¿Dónde quedaron los From Mis? past Wii sports games. Tennis. Rally by gently swinging esta the me tiene Joy-Con que dar gratis a controller mí. at the right time. Bowling. Roll the ball straight ahead or give it a little curve. And Chambara. Oye, por esto no Knock pago. your opponent off the platform while attacking and Esto defending. tendría que venir gratis con la Switch, como hizo con la Wii. Plus, 3 additional sports are joining the lineup. Football. Use a gigantic ball to make Bueno, dynamic plays. fútbol. Enjoy matches with Joy-Con controllers to shoot and perform diving headers. By attaching a Joy-Con controller to the leg strap ¿Qué accessory invento es included este? with the physical version of the game, ¿Qué you can dices? play shootout mode with intuitive kicking motions. Badminton. Control your shots left and right while keeping the shuttlecock in the air. Unleash powerful smash shots to gain the upper hand. Finally, volleyball. Use a Joy-Con controller to serve, bump, Espérate, ni siquiera le dio. set, and spike the ball. No, estos son juegos nuevos que han metido, The gamer. game supports local play with family and friends on one Nintendo Tin, Switch tin, console, tin, tin, as well as tin. online play across all sports. ¿Pero es free to play o no? Play against friends online, or opt for random matchmaking. The more you win, the tougher the players you'll face. Try taking on this challenge. いかがでしたか？せっかくなので新種目バレーボールのプレーを実際にお見せしようと思うんですが、高橋さん、皆さんこんにちは。任天堂の小泉です。小泉さん気合入ってますね。それでは小泉さんとバレーボールをオンラインでプレーしてみます。ストラップの準備は大丈夫ですか？はい、もちろんです。スペースの確保もバッチリです。Como para que no rompan teles, ¿no? では始めましょう。わかりやすくご覧いただくために実況を別途つけてお送りします。¿Pero en serio van a darme un gameplay de esto? A newly added sport in Nintendo Switch Sports. Me cago en la What puta. can we expect today from the Takahashi Koizumi team? El problema es que resta tiempo del It's direct. Koizumi to serve, with Takahashi up front. We begin with Koizumi serving. How will the opposing team react? Esto está grabadísimo, Takahashi ¿no? makes the block. Another one's coming. Koizumi saves it. The setup in the air, and here comes the spike. The other team saves it and fights back. And they score. Takahashi didn't quite get it in time. ¿Qué más quieres? Pues quiero mi trailer de Breath of the Wild. Now the other team serves. Koizumi receives it. Takahashi sets O sea, it up. meter este gameplay no es... Koizumi spikes, but it goes right towards the opponent. Looks fun. Another attack. Yeah. Chance. Like Wii Sports. And with the setup from Koizumi, Takahashi scores. Eso es para They got a cierre. point with that Hay fierce mucho spike. relleno, mucho relleno, Juanpa. プレイはこの辺りにしておきましょまだ紹介の途中でしたね。それでは私はここで失礼します。う。さてご紹介してまいりましたいや任天堂 transición スイッチスポーツですが発売日は4月29日です。 En abril. そして夏頃には発売時のシュート対決に加えビッグバンドを使ってサッカーの試合が楽しめる無料アップデートを計画しています。さらにこの秋には新たにゴルフをお楽しみいただける無料ア Mira, ップデー también van a トも計画 meter しています。 golf. Ah, claro, porque el golf también estaba en Wii. ここで皆さんにお願いがあります。快適なオンラインプレイを楽しんでいただくために発売前にオンラインのテストプレイを実施しさまざまな技術 Van a 検 hacer 証を行 un いたい test と考えてい online ます。 del Wii Sports. ぜひご協力をお願いいたします。 Un test online del Wii 任天堂スイッ Sports. チオンラインご加入の方を対象に Es el mundo ご en el 覧 que の日 vivimos, 程で eh. 実施します。ご協力いただける方は任天堂ホームページにて詳細をご確認ください。何卒よろしくお願いいたします。
任天堂スイッチスポーツの情報は以上となります。ぜひご期待ください。続いてはヘッドラインをご覧ください。Eso, dame más, dame más, dame más, quiero más. Quiero más taiko. Get those taiko drumming skills ready. The Un buen latest taiko Taiko no no está mal. Tatsujin game is coming to Nintendo Switch. Set in Omiko City, the sacred town for taiko drums, you'll strive to become a taiko master along No with brand Switch. new character Kumo-kyun. I have my Switch. Drum to dozens of boppin' beats, including Megalovania, Gurenge, Feel Special, and Racing into the Night. And that's not all. An orchestral version of the main theme from The Legend of Zelda is included. That's 76 songs total. Plus, Si ponemos unos tambores estaría muy bien, la verdad. Con los Joy-Con puedes hacer así. New modes have also been added for everyone to enjoy. Put on a live concert with up to 4 players in No. Donchen Band. Or face off against each other in Great Drum Toy War. Mira, te mandan juguetes. Drum to your Este heart's está en el Game content. Pass. Está en el Game Pass este juego, Taiko no Tatsujin Rhythm Festival Está en el launches on Game Nintendo Pass Switch y ya this year. salió. Lo Plus, pueden jugar a ya. paid in-game subscription service Sí, that es este gives you mismo. access to over 500 songs Es will este be mismo. available at launch. Creo, ¿no? What's new with these Nintendo Switch games? The brand new tactical RPG Triangle Strategy is almost here. Eso. The protagonist Sarah Noah and his allies will be engulfed in the conflict among 3 nations. Your choices and conviction will determine their fate. As Lord of House Wolford, I solemnly swear También an sea oath muy by bonito, which all future Que a mí ese lords shall estilo be bound. artístico I me will never turn my fascina, back me gusta on the muchísimo. promise of a better world. A new demo playable to the end of Chapter 3 will be available on Nintendo eShop shortly after this presentation. Save data from the demo can be transferred to the full game once purchased. More Cuphead action awaits Cuphead. in the paid DLC, Cuphead, The Delicious Last Course. Here, you'll explore a brand new Inkwell Ya había Island. salido, ¿no? Ahora es el DLC. New bosses with wild personalities and even wilder attacks. The clever Sí, el Miss DLC, el Chalice is a DLC. new playable character. Take down fearsome foes with her double jumps, rolling dodges, and more. Cuphead, The Delicious Last Course, wallops its way onto Nintendo Switch June 30th. A free update is coming Mira. to Metroid Dread. Actualización gratuita para All it Metroid. takes is one hit. Un modo solo. Even from this, Un modo one hit. getting hit even once causes a game over in the brutal Dread Mode difficulty. Modo Can you face aterrador. this new challenge? Bueno, esto es And for una players new to the flipadísima, ¿no? Metroid series, take advantage of increased recovery with the newly added Rookie Mode difficulty. Modo super hardcore y modo super This easy. free update launches shortly after this presentation. Ah, sale ya mismo, A ¿eh? second free update in April will add a boss rush mode, in which you'll battle bosses continuously, one at a time. Bueno, no está mal. Yo quiero jugar a este. Something's bound for Nintendo Switch. Nuevos jueguitos para el NES y Super. Earthbound. Este era lo del Earthbound. Earthbound para la Super Online. Pero vendrá en inglés, supongo, ¿no? Sí, pero es que este juego hay que jugarlo en español. Tiene mucho texto. Bueno, yo cuando era chiquito, ahora quizás no me importaría, pero cuando era chiquito... Sí, este es el juego de NES. Cuando era chiquito y jugué este juego, no entendía si no estuviera en español. ¿Van a meter más? ¿Van a meter todos la saga Mother? Sí. Van a meter toda la saga Mother. Todos estos juegos fueron programados por Iwata, creo, ¿no? Earthbound and Earthbound Beginnings will be added to Nintendo Switch Online shortly after this presentation. Ah, ya mismo. Ya mismo.
Lo tradujeron los fans, sí. Yo lo jugué en español hace como 15 años. O más, no sé. Picadito de juegos y después vendrá la sorpresa final. No, eso ya se ha hecho, Tomás. El Kimetsu. Nezuko-chan. El Super Smash Piratón. Ah, no, ¿qué es esto? ¿Un Super Smash de Lego? Un Super Smash de Lego. Muy bonito. No. 2017年の発売以来、No. 大変多くの方にお楽しみいただいているマリオカート8デラックスですが、 No. この度歴代コースの中からいくつかのコースを Remasterizar algunas pistas. 有料追加コンテンツとして配信いたします。 Vale, DLC de Mario Kart. DLC de Mario Kart, DLC. Era bueno, era mejor meter un DLC, ¿eh? O sea, con lo que han vendido Mario Kart, sacar un nuevo Mario Kart me parece estúpido. Era mejor sacar DLCs. Y ya era hora, no sé por qué no lo hicieron. Pero ¿qué es una remasterización de más pistas? ¿Qué puercos? Metan pistas nuevas, no sean asquerosos. Paid DLC courses will be coming to Mario Kart 8 Deluxe. This is the Mario Kart 8 Deluxe Booster Course Pass. You may recognize some courses from past Mario Kart games. 8 courses will be released at a time over 6 waves. That's 48 additional courses No está mal, releasing by the end of 2023. Son unas cuantas, Courses such as Coconut Mall, Son unas cuantas, Chaco Mountain, and Tokyo Blur will be included in the first wave. Of course, you can play these courses locally and online. ¿Y cuánto va a costar esta cosa? Porque esto seguro va a costar un buen dinerito, De 30 no baja. The first wave of the 25 Mario euros. Kart 8 Deluxe No está Booster mal, Course Pass will launch March 18th. No está mal, me parece Pre-orders bastante bien. begin on Nintendo eShop shortly after this O sea, presentation. 48 pistas por 25 euros. DLC at Ah, no y si tienes el additional cost coso. with the Nintendo Switch Online Plus expansion pack membership. Está bien, está Or bien. purchase the Mario Kart 8 Deluxe Me Booster parece Course bien. Pass on its own. Me parece correcto. Me parece correcto. いかがでしたか？マリオカート8デラックスの追加コースにぜひご期待く Venga, だ la さい。 sorpresa final. さて、次の映像が最後 Último, に venga, lo último. ご覧ください。 Sorpresa final. ¿Un nuevo Xenoblade? Fighting in order to live, and living to fight. Esto tiene pinta de Xenoblade. That's the way of our world. Sí, es Xenoblade esto, 100%. Ionios. Confirmo. What would possess you to side with them? We're fighting because there are enemies to kill. I refuse to believe you're him. I knew it. I saw this coming. You're not enemies now. Fine for you, isn't it? All that time you've got. You could try. Mi Xenoblade me gusta mucho, How can our lives Son tremendos. They're not your friends anymore. They're his feud. Es tremendo Xenoblade. Sword march. The land pierced by a great sword. It's the only way you're gonna defeat the real enemy. Whatever life is lost, I won't let you soldier it all alone. What good filling up these flickering clocks in our eyes? It'll never replace the friends we've lost. Like Genshin, don't say that. Don't say that. Ouroboros abhor this world. They must be erased without a trace. Xenoblade is like
from 28 from the Wii. Dime, Eru, dime. Estamos viendo esto, Eru. ¿Qué dices, Juanpa? Si yo he jugado el Xenoblade 1, me lo pasé, el Xenoblade 1, en la 3DS. Y jugué el Xenoblade de Wii U, que es, el de Wii U es una bestialidad de juego. Y el 2 no lo jugué porque es de Switch. Y el 3 ahora también para la Switch, está bien. Hablo de mí, Septiembre, Xenoblade 1と2、2つの世界の未来をつなぐ物語。Xenoblade 3は9月に発売を予定していますので、ぜひご期待ください。今回の任天堂ダイ Pues レク tiene ト un は buen 以 añito 上になります。 Nintendo este año, ご視聴 Tiene ありがとうご tremendo. ざいました。 Eso nos deja Bayonetta y Zelda para octubre, noviembre y diciembre. Que nos lo mostrarán claramente en el E3, como tiene sentido, ¿no? En el E3, que son los lanzamientos grandes, nos lo van a mostrar. What is Xenoblade? Xenoblade, it's very cool, very nice. El de Wii U es bestial, El de Wii U es una locura. O sea, yo lo jugué y no me lo creía de ese juego. No hubo Fall Guys, es verdad. No hubo Fall Guys. Ha sido muy bien. Sí, ha estado bien, ha estado bien. Ha estado súper a corto plazo, Súper a corto plazo. Lo más lejano que mostraron fue eso.